Am I audible? Yes. So hello everyone. A very good evening and welcome to this session. So ee roju manamu human digestive system finish cheddam. Okay. So already nutrition for SSC class 10 నేను start చేశాను. Part 1 lecture 1 is over Shakti series లో. Okay. So Shakti series ఏంటంటే FA1 exam కోసం ఇది ఒక పవర్ఫుల్ శక్తి సిరీస్ అన్నమాట. ఓకే. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి కి AP students మీరు కూడా వినొచ్చు, no problem at all, because human digestive system concept, it is same for everybody, right? It is same for everyone. Okay. So let us begin. Hello everybody. Hi Akshaya. Hi Ram Naidu. Hi Ram. Then Akshaya, Teja, Ammu, and we have Rishi. Hi Rishi. Hi Pranavi. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? గుడ్ ఈవినింగ్ పునీత్ సాయి. గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. Then Akansha. Hi Akansha, you are a new student. Okay, welcome all the new students. Welcome to the session. Welcome to the Vedantu family. In fact, Naga Chaitanya, yes, Arun Kumar, Neetu, Anita. Then good evening Advaita. Advaita, good evening Nana. Munindra. Okay, andariki welcome. So listen everybody, first koncham oka 1 minute ivandi. I will discuss something really important and then we will start the session nutrition in human. Okay, so human digestive system chala ante chala important topic anamata. Okay, yes. So nutrition basically it is one of the high weightage chapters. So మీరు granted గా అయితే అస్సలు తీసుకోకూడదు. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. చాప్టర్ కూడా హై weightage చాప్టర్. ఓకే. సో నౌ లిసన్ ఎవ్రీవన్. విజయం బ్యాచ్, మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 లో విజయం బ్యాచ్ అనేది ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ a 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఏపీ ఆర్ తెలంగాణలో ఉన్న ఎస్ఎస్సి క్లాస్ 10 స్టూడెంట్స్ కి చాలా యూస్ఫుల్ సెషన్ అన్న బ్యాచ్ అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ద డిసిప్లిన్డ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఈ బ్యాచ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ మెయిన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ బ్యాచ్ వాస్ ఫర్ 2599 అర్లియర్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ద బ్యాచ్ ఇస్ ఫర్ 2199 ఓన్లీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. ఇది జస్ట్ 1 month 2 month కాదు, దిస్ ఇస్ ఫర్ అ కంప్లీట్ ఇయర్ అన్నమాట. ఓకే, ప్రైస్ డ్రాప్ అయింది. ప్రైస్ డ్రాప్ అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీరు జస్ట్ 2199 తో ఈ కంప్లీట్ బ్యాచ్ ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా పర్చేస్ చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ దేర్. ఏపీ విజయం బ్యాచ్, తెలంగాణ విజయం బ్యాచ్ అనేది సెపరేట్ లింక్స్ ఆర్ దేర్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు బ్యాచ్ ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. దాట్స్ ఆల్. ఓకే, దెన్ మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ విఎల్సిస్. విఎల్సిస్ అంటే వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్. ఈ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ కి మీరు ఒక ఫ్రీ విజిట్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఫ్రీ విజిట్ ఎలా అంటే మీ సిటీలో నియరెస్ట్ విఎల్సి ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి మీరు విజిట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ విజిట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే లేదు మ్యామ్ వి వాంట్ టు టాక్ ఆన్ ఫోన్ అంటే ఇక్కడ కింద యూ కెన్ సీ ప్రతి ఒక్క సిటీకి లైక్ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుంది ఆ సెంటర్ నంబర్ ఇస్ గివెన్, యూ కెన్ కాల్. లేకపోతే జస్ట్ ఒక కామన్ నంబర్ ఉంది ఇక్కడ, ఎంక్వైరీ నంబర్. ఆ ఎంక్వైరీ నంబర్ మీద కాల్ చేసి అయినా మీరు కనుక్కోవచ్చు. సో మనకు విఎల్సి సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అది కూడా చెప్పేస్తాను, వినండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ విశాఖపట్నం 2 సెంటర్స్, ద్వారికా నగర్ అండ్ అసల్మెట్ట. బెన్ సర్కల్, తిరుపతి, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు లో కూడా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ నిజాంపేట్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాధాపూర్ 3 సెంటర్స్. వరంగల్, ఆదిలాబాద్ అండ్ ఖమ్మంలో కూడా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. కానీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 is now available on WhatsApp, Telegram, Instagram and also Snapchat. ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ దేర్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్ లో మన ఛానల్ ని జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్ ఫర్ టుడే. న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్, రైట్? సో లాస్ట్ సెషన్ లో లాస్ట్ సెషన్ లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, ఫోటోసింథసిస్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మనం ఫినిష్ చేసాము, ఇజంట్ ఇట్? సో లాస్ట్ లెక్చర్ 1 సెషన్ లో ఇవి జరిగింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ లీఫ్ డయాగ్రామ్, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ వాజ్ లెఫ్ట్ అవుట్, ఇజంట్ ఇట్? సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఈ సెషన్ ఎండ్ లో నేను చెప్తాను.
కానీ ఇప్పుడు లెట్ us బిగిన్ విత్ ద హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఇక్కడ చూడండి. సో టుడే ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో మనం ఏమేం చేద్దామంటే ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పుడు లెక్చర్ 2 ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మీరు వింటున్నారో ఎవరైతే ఒకసారి ఫస్ట్ లెక్చర్, ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఫస్ట్ లెక్చర్ కూడా నేను చెప్పాను, అది ఒకసారి వినండి, రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో వీ విల్ కంప్లీట్ హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇస్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ దాంట్లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎంజైమ్స్, మాల్ న్యూట్రిషన్, వైటమిన్ టేబుల్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో లెట్ us బిగిన్ హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. అది మన టాపిక్ ఈ రోజు, ఓకేనా, రైట్. సో heterotrophic mode of nutrition, if you see the టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు ఇదే విధంగా ఉంటుంది. అమీబాలో న్యూట్రిషన్, ఓకే, దెన్ పారామీషియం న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఉంది. అండ్ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ లో కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. సో నౌ లిసన్, హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి, ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి, ఇవి రెండు మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇంకా హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, రైట్. సో ఇది ఒక 5 స్టార్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట మనకు. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆల్ రైట్. సో సి, ప్రిపేర్స్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, ఎవరు, ఆటోట్రాఫిక్ ఆర్ ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో the organism will prepare the food on its own. It is going to prepare its own food అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దీంట్లో ఫోటోసింథసిస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్. దీన్ని ఆటోట్రాఫ్స్ ని మనం ఏమంటాము, ప్రొడ్యూసర్స్, అండ్ హెటిరోట్రాఫ్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము, కన్స్యూమర్స్. హెటిరోట్రాఫ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కన్స్యూమర్స్. హెటిరోట్రాఫ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. హెటిరోట్రాఫ్స్ అంటే దే డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, దెన్ రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఆటోట్రాఫ్స్ లో మనకు రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఆటోట్రాఫ్స్ లో ఏమైతుంది, బేసికలీ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఏదైతే సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటాయో that is converted into complex organic substance. దేంట్లో, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో. హెటిరోట్రాఫిక్ లో ఏమైతుంది, కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఫర్దర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్. అంతే కదా, హెటిరోట్రాఫ్స్ అంటే మనము, సో వీ ఈట్ స్టార్చ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ స్టార్చ్ అంటే ఏంటి, అది ఒక కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్. ఇప్పుడు మనం రైస్ తింటాము కదా, సో రైస్ ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ కాంపోనెంట్. So our rice is further broken down into simple substances. Okay, then examples, animals and fungi. Heterotrophic ఎప్పుడు అయితే మీరు డిఫరెన్సెస్ రాస్తారు, ఆ డిఫరెన్సెస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ అస్సలు మర్చిపోదు. ఓకే, సో దీంట్లో యానిమల్స్ అండ్ ఫంగై ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. హెటిరోట్రాఫిక్ లో, ఆటోట్రాఫిక్ లో మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, సో ఆటోట్రాఫ్స్ లో వీ హ్యావ్ so many like all the green plants కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటి, it is nothing but the blue green algae. so blue green algae కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ autotrophic nutrition. okay, clear. consumer కరెక్టే ఉంది, కన్స్యూమర్ ఇది యూనే. మ్యామ్ ఏపీ, ఎస్ ఏపీ పీపుల్ క్యాన్ లిసన్. ఓకే మ్యామ్, వినొచ్చు నాన్న, నష్టం ఏమీ లేదు. సి, బయాలజీలో దాదాపు ఏపీ అండ్ తెలంగాణ సిలబస్ 95% సేమే ఉంటుంది. జస్ట్ ఏంటంటే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా చాప్టర్స్, 2 ఎక్స్ట్రా చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, దాట్స్ ఆల్. లేకపోతే సిలబస్ ఇస్ సేమ్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. సో డెఫినెట్లీ బయాలజీ క్లాస్ అయితే ఏపీ తెలంగాణ మీరు వినొచ్చు, లైవ్ సెషన్ లో మీరు వినొచ్చు. ఓకే, Ashok, important questions isthannana, important questions will be given, don't worry. Mahendra, hi Anirudh, how are you, good evening.
Okay, Darshini, hi Darshini. Yes, Shiva blog, definitely Nana, you will score a full marks, don't worry. So now there is another topic which is nutrition in amoeba. Amoeba lo nutrition anmata. Okay, so nutrition in amoeba, first of all you tell me, amoeba lo nutrition anedi, it is of which type? So amoeba lo nutrition first entante, it is heterotrophic. Okay, amoeba lo nutrition, it is heterotrophic, and it is holozoic. Okay, it is also holozoic, right? Heterotrophic inka holozoic, these two are the terms for nutrition in amoeba. Amoeba lo nutrition ela untundi? So amoeba lo nutrition, it is of two types. Basically amoeba will come under heterotrophs because they cannot prepare their own food. Okay, manalagane. And holozoic mode of nutrition kuda. Holozoic mode of nutrition ante enti? Before we start heterotrophic nutrition, especially in amoeba, first aithe manaku telisi undali what is this holozoic mode of nutrition. Okay, holozoic mode of nutrition ante ikkada chudandi, what are the 5 steps of holozoic mode of nutrition? Cheppandi andaru. What are the 5 steps of holozoic mode of nutrition? Okay, first step enti, second, third anni cheppandi okasari chat box lo. Yes, everybody tell me in the chat box. Hi Meghana. Ma'am, FA1 exams are done, I got less mark. See, FA1 exams are done for private schools, but for government schools it is not done. So government schools వాళ్ళకి FA1 exam AP వాళ్ళకి August 3rd నుంచి అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇదే మంత్ ఎండింగ్ లో ఉంటుంది, అంతే కదా? అక్షమిత, చిన్ను, మ్యాగీ, నాగచైతన్య, yes, Ajay, very good. Advaita, correct answer. Ramya, correct answer. Okay, very good. So first step entante ingestion. Okay, holozoic nutrition lo the very first step is ingestion. Ingestion tarvata manaku next step anedi digestion. Okay, so what is the next step? Digestion. Digestion tarvata vachesi absorption. Okay, digestion tarvata emo absorption, absorption tarvata emo assimilation, and last step is nothing but egestion. So what are these 5 steps? Meaning enti? Ingestion ante enti? Whenever I say ingestion, ingestion meaning enti? Or heterotrophic nutrition lo eppudaithe meeru ingestion word vintaru kada, aa ingestion word meaning enti? Cheppandi nana. Yes, Ramya, absolutely correct. Shiva blog, correct Nana. Uday Kumar, yes. So ingestion ante taking of the food into the mouth. ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ ని మౌత్ లో పెడతాము కదా, ఆ ప్రాసెస్ ని ఇంజెషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే, సో వాట్ వి కాల్ దిస్ ప్రాసెస్ యాజ్ టేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ఫుడ్ into the mouth is called as ingestion. అయితే హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఎప్పుడైతే నడుస్తుంది, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఇంజెషన్, అంటే నోట్లో ఫుడ్ పెట్టుకోవడం ఫస్ట్, అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇంజెషన్ తర్వాత అదే ఫుడ్, ఏదైతే ఫుడ్ హెటెరోట్రాఫ్ ఆర్గానిజం విల్ ఈట్, that food should be broken down. Okay, so that is digestion. Digestion is nothing but breaking, we can write breaking. Okay, breaking down of food particle, ఏదైతే ఫుడ్ మనం తింటున్నామో అది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం. సో breaking down. Okay, so breaking down of food. Got it? Understood? Absorption అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది అది డైజెషన్ అంటున్నాము. సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫైనల్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతుంది. సపోజ్ వీఆర్ ఈటింగ్ కార్బోహైడ్రేట్, మనం ఏదో ఒక కార్బోహైడ్రేట్ తిన్నాము, ఆ కార్బోహైడ్రేట్ మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్. ఏదైతే గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ గ్లూకోజ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి నానా? ఇట్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్.
సో ఆ ప్రాసెస్ ని అబ్జార్ప్షన్ అంటారు, రైట్? సో అబ్జార్ప్షన్ is nothing but the same nutrients going into the blood. Whenever the nutrients goes into the blood, that is nothing but absorption. Absorption తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? అసిమిలేషన్. అసిమిలేషన్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ లోకి న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? బ్లడ్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్. మన బాడీలో, ఎంటైర్ బాడీలో డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ లో బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగాలి. న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగాలి. దట్ ఈస్ డన్ బై బ్లడ్. ఓకే, సో అసిమిలేషన్ ఈస్ బేసికలీ transport of nutrients. Okay, and who is doing this transport of nutrients? None other than blood. Okay, and what is digestion? Chappandi, what is digestion? Yes, Advaita, right. Sending excess waste outside the body. Okay, digestion ante removal of waste materials anedi manam raskochu. Removal of waste material. Okay, so these are the 5 steps of holozoic nutrition. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ లో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇంజెషన్, అంటే టేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద మౌత్. నెక్స్ట్ వన్ డైజెషన్, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా, ఏదైతే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో న్యూట్రియంట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, ఆ న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అసిమిలేషన్. అసిమిలేషన్ అంటే బ్లడ్ ద్వారా అదే న్యూట్రియంట్స్ ఎంటైర్ బాడీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ వన్ ఇజేషన్. ఇజేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. మన బాడీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవ్ అవ్వడం. ఓకే, సో ఈ 5 స్టెప్స్ ఏదైతే ఆర్గానిజం లో ఉంటుంది, దాట్ ఆర్గానిజం విల్ హ్యావ్ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ a type of heterotrophic nutrition. ఓకే, సో హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో మనకు 3 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఆర్ ద 3 టైప్స్? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో మనకు ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి? పారాసిటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఇంకొక టైప్ ఏంటి? సాప్రోఫైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. అలాగే ఇంకొక టైప్ ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోలోజోయిక్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్, రష్మిక, గణేష్, హాయ్ గణేష్. నీతు, ఎస్ నానా, కరెక్ట్. Yes, Chandana, hi Chandana, you are watching, you joined now, very good, that's really good. Mahima, Rohi, chalo, Vandu, superb nana. Next one, holozoic mode of nutrition మీ అందరికి అర్థమైంది కదా. అయితే న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఎలా జరుగుతుంది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో అమీబాలో న్యూట్రిషన్, ఐ విల్ డ్రా వన్ డయాగ్రామ్. సో అమీబా డయాగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్, isn't it? అసలు అమీబా డయాగ్రామ్ లో ఏమీ లేదు. యూ డ్రా ఎనీ ర్యాండమ్ స్ట్రక్చర్, అది అమీబా అయిపోతుంది, అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ అమీబా, సపోజ్. ఓకే, అమీబా బాడీ విల్ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ న్యూక్లియస్, isn't it? సో అమీబా బాడీ దగ్గర, ఎప్పుడైతే అమీబా బాడీ దగ్గర ఫుడ్ పార్టికల్ వస్తుంది, ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ రాగానే what will happen to the amoeba here? Okay, what is happening to amoeba? What kind of structure will be forming? Yes, Ganesh, correct nana. Pseudopodia, very good. So what happens, you know, once the amoeba is observing one food particle, okay, whenever amoeba is observing one food particle, akkada em form aitadi, it is forming a false feet like structure. Ee false feet like structure ni em antamu? This is nothing but pseudopodia. Okay, what is this? Pseudopodia, right? So pseudopodia is nothing but
false feet or false finger like structure. ఈ సూడోపోడియా చేసేది ఏంటి? సూడోపోడియా ఇస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్. అంటే అమీబా బాడీ దగ్గర ఫుడ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుంది అప్పుడు వాట్ అమీబా ఇస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ సమ్ ఫాల్స్ ఫీట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ సూడోపోడియా. అంటే సూడోపోడియా హెల్ప్ తో ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఏమైతుంది? ఫుడ్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇస్ అమీబా. సో సూడోపోడియా ఏంటంటే అది జస్ట్ ఒక టెంపరరీ స్ట్రక్చర్, టెంపరరీ ఫీట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంతే. సో ఏదైతే ఫుడ్ పార్టికల్ ఉంది దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ వన్ ఫుడ్ వాక్యూల్. ఓకే, సో ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల ఇన్సైడ్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్ దేర్ విల్ బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఫుడ్ వాక్యూల్ డైజెషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, అంటే ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ లైక్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ దెన్ డైజెషన్ తర్వాత అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ బై అమీబాస్ బాడీ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుంది దాట్ విల్ సింప్లీ బి గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా హ్యాపెన్స్. సో అమీబా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, అండ్ ఇది ఏమో సైటోప్లాజం అండ్ దెన్ సూడోపోడియా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఆన్సర్ లో కీవర్డ్స్ ఏంటి మనకి? ఇక్కడ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి సూడోపోడియా ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి ఫుడ్ వాక్యూల్. మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు, ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ దీస్ టూ కీవర్డ్స్, ఏది వన్ ఇస్ సూడోపోడియా, సూడోపోడియా కీవర్డ్, ఇంకొకటి ఫుడ్ వాక్యూల్, ఈ రెండు కీవర్డ్స్ ని మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే యు విల్ నాట్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో అమీబా, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా దే గివ్ ఇట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే, 4 మార్క్స్ లో ఇది అడుగుతారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. సో డయాగ్రామ్ అయితే ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేయరు డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయండి అని, కానీ మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, హాయ్ చందన మ్యామ్, డయాగ్రామ్ పక్కన ఎస్ నీతు, అదే కదా నేను ఇందాకే చెప్పాను, డయాగ్రామ్ అయితే పక్క ష్యూర్ షాట్ మీరు డయాగ్రామ్ అయితే డ్రా చేయాల్సిందే. ఓకే, డయాగ్రామ్ లేబులింగ్ టిఎస్ లో, అవును టిఎస్ లో అడుగుతారు. ఏపీ వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈవెన్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, రోహి అమీబా, ఎస్ అమీబా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం కాబట్టి అది ఎక్కడైనా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక ప్రోటోజోవా మైక్రో ఆర్గానిజం, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ లైక్ డైవర్స్లీ ఎనీవేర్, రైట్? భాను ప్రకాష్, ఐఎమ్ అ న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ నాన్న భాను. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా అయిపోయిందా? ఇంకొకటి మనకు న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారమేషియం అనేది ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారమేషియం ఏంటి? సో పారమేషియం లో బేసికలీ ఏం జరుగుతుంది అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ holozoic nutrition. holozoic nutrition అంటే obviously heterotrophic nutrition అన్నమాట. ఓకే, సో heterotrophic, ఓకే, heterotrophic mode of nutrition paramecium లో. అలాగే సేమ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే holozoic mode of nutrition also. paramecium లో holozoic mode of nutrition as well as heterotrophic. obviously holozoic అంటే అది heterotrophic కిందనే వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పారమేషియం అన్నమాట. పారమేషియం లో మెయిన్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ న్యూట్రిషన్, ఇట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఓరల్ గ్రూవ్ అండ్ ఇవి ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద సీలియా. ఇవి ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద సీలియా. ఓకే, సో సపోజ్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఫుడ్ పార్టికల్ ఇస్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, కానీ ఇది ఏంటి? ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ మౌత్. ఇది పారమేషియం లో న్యూట్రిషన్ లో ఒక మౌత్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఏది? దిస్ ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ సైటోజోమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ సైటోజోమ్. సైటోజోమ్ ఆర్ ఓరల్ గ్రూవ్ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది? ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, సో బేసికలీ ఏమైతుంది? ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంది, ఇక్కడేమో మౌత్ ఉంది. ఈ ఫుడ్ ఇక్కడికి ఎలా రావాలి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సీలియా. సో ఆల్ దిస్ సీలియా విల్ బీట్ ద ఫుడ్ పార్టికల్. ఓకే, ఫుడ్ పార్టికల్ ని ఇలా 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 బీట్ చేస్తూ ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఇట్ నియర్ ద
oral groove or the mouth. That's all. So once the food is entering inside the body of the paramecium, akkada digestion jarugutadi, waste material removal kuda jarugutadi. Okay, so ikkada manaku keyword enti, okatemo oral groove or cytosome, inkokati emo cilia. Okay, these two are the keywords you have to use in case of nutrition in amoeba. All right, tiny hair like structure, avunu. Specific spot, yes, దీన్ని స్పెసిఫిక్ స్పాట్ కూడా అంటారు. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ స్పాట్. ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ స్పాట్. ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక మౌత్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే మ్యామ్, paramecium is also microorganism. Yes Nana, paramecium is also one microorganism. Okay, all these are protozoans. Okay, chalo. Before we go to the human digestive system, one very important topic for Telangana students, adi entante nutrition in cuscuta. So basically cuscuta anedi enti, adi oka parasitic plant. Okay, what is cuscuta? Parasitic plant. Ipudu parasitic nutrition kinda manam emem discuss chestunnamo, paramecium nutrition lo we are studying about lice, leech, cuscuta. So lice and leech entante avi parasitic animals. Cuscuta enti adi parasitic plant. Okay ma'am, how they get that much energy from small molecule? Small molecule ante, see, already paramecium amoeba is unicellular, very small microorganism. Daniki anta food kuda avasaram ledu. Just koncham oka chinna food molecule tho daniki saripotundi kada. Just one cell. It is one unicellular organism. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ మీద సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది భాను ప్రకాష్. సో దానికోసం మీరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి రెడీగా ఉండండి. ఇంకా ఎవరైతే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, జస్ట్ మీరు వీడియో చూస్తున్నారు, అయితే మీరు ఛానల్ ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే మీకు పీడిఎఫ్ కూడా టెలిగ్రామ్ లో అండ్ ఈ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎస్ ప్రణవి, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రణవి. Shri Vaishnavi, excretion one shot coming soon. Okay. Ma'am, is cuscuta important for AP? AP వాళ్ళకి ఇది లేదు కానీ వినండి, ఎందుకంటే cuscuta ఏంటి, ఇది ఒక parasitic plant. ఓకే, సో cuscuta బేసికలీ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా, చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు హైవేలో ఆర్ జంగల్ ఏరియా ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు, ట్రైన్లో ఆర్ బస్లో వెళ్తాము కదా, సో జంగల్ ఏరియాస్ వచ్చినప్పుడు చెట్టు మీద మీరు చూసి ఉండొచ్చు, ఇట్లా ఎల్లో కలర్ మొత్తం ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇదే కస్క్యూటా అన్నమాట. ఓకే, థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇట్లా ఎల్లో 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 థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం ఆ చెట్టు మీద ఇలా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. సో అది ఒక పారాసైట్ లాగా పనిచేస్తుంది అక్కడ. ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ద ఎంటైర్ ప్లాంట్ సిస్టమ్ అక్కడ. ఓకే, సో అదే మనకు ఏంటంటే ఇక్కడ కస్క్యూటా. వాట్ ఈస్ దట్? కస్క్యూటా. You saw it in your village? Okay, Pranavi, very good. Parasite ఏంటంటే it will depend on its host. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారు పైప్ లాగా, అది కస్క్యూటా అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఏంటి? హోస్ట్ ప్లాంట్. సో దిస్ ఇస్ ద హోస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పారాసైట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పారాసైట్. సో కస్క్యూటా ఏంటి? కస్క్యూటా బేసికలీ ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్ కదా. సో దిస్ కస్క్యూటా మొత్తం ఈ చెట్టు మీద ఇట్లా ర్యాప్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో కస్క్యూటా ప్రాబ్లం ఏంటి, దాని బాధ ఏంటంటే దాని దగ్గర క్లోరోఫిల్ లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ క్లోరోఫిల్, సో ఆబ్వియస్లీ క్యాన్ ఇట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్? చెప్పండి. ఇఫ్ కస్క్యూటా ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ క్లోరోఫిల్, క్యాన్ ఇట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Yes or no? Chinu, VNT Gamer, Rashmika, Mohan Krishna, Lohita. Yes, it cannot prepare its own food. Exactly. Okay, so cuscuta cannot prepare its own food because it is not having chlorophyll. అందుకే దాని కలర్ కూడా yellow కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, yellowish కలర్.
ఎందుకు ఎల్లో కలర్ అంటే దాంట్లో క్లోరోఫిల్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ క్లోరోఫిల్ లేదు అంటే దాని ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ కెనాట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరగవు. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, అది ఇంకొక హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద ఇలా ర్యాప్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి ఓకే ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి అది న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ హాస్టోరియా. ఇవి ఏంటి, ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కెన్ యూ సీ హియర్, ఇవి హాస్టోరియా. సో హాస్టోరియా ఇలా హోస్ట్ ప్లాంట్ లో పెనిట్రేట్ అవుతుంది అండ్ హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని అది అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేయడం with the help of these structure which are called haustoria. ఏంటివి haustoria. సరేనా? Hi Mohan Krishna. Tomorrow you have test on circulation and excretion. Okay, Akansha. So circulation and excretion already summer vacation lo nenu cheppanu 1 month back. You can watch those classes. Repe exam ante aa classes ni మీరు చూడొచ్చు. Okay, ఇప్పుడు విజయం బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చా? డెఫినెట్లీ అవ్వచ్చు ప్రణవి. 4th July వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉంటుంది ఫర్ ద ప్రైస్ డ్రాప్. సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ విజయం బ్యాచ్. ఓకే, క్రేజీ డీల్స్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో with the help of haustoria, haustoria are the special structure. Okay, parasitic roots kuda antaru. Ee parasitic roots help tho this parasite is absorbing the nutrients from the host plant. Okay, clear Nana? Okay ma'am, can you give more examples? Neetu, ee mood examples gurtu pettukondi. Cuscuta parasitic plant, alage inkokati like animals lo lice and leech. Ee mood you can remember. Week quiz we will try to have week quiz on chudam Friday roju try cheddam. So ardhamainda? Cuscuta, it is also called as dodder plant. Emantaru danni? Dodder plant, also another name for Cuscuta. So this is the plant Cuscuta which is there manaku jungle areas lo, highway lo manam vellinappudu, travel chesinappudu manam chudochu. Train lo travel chesinappudu kuda, when the train is passing through the jungle areas especially, so akkada itla bushes meeda yellow color mottam spread ayi untundi kada, ade dodder plant or Cuscuta which is a parasitic plant. So adi parasitic plant enduku ante dantlo chlorophyll ledu, అందుకే అది yellow color లో ఉంటుంది. ఓకే, సో chlorophyll లేదు కాబట్టి దానికి ఫుడ్ అయితే కావాలి కదా, సో అది పారాసైట్ లాగా ఇంకొక ప్లాంట్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెస్ ని మనము parasitic mode of nutrition antamu, and with the help of parasitic roots called haustoria. This is one key word here. Okay, so what are the parasitic roots in Cuscuta called as? This is haustoria. Okay, 26th July nunchi 27th nunchi FA1. Pranavi, are you from Telangana? Yes. Pandu, yes Nana, this is for 10th class only. This is for 10th class. Okay, so heterotrophic nutrition lo mana text book lo emem icharu, amoeba sambandhinchina oka paragraph untundi, then paramecium gurinchi, tarvata Cuscuta gurinchi. Okay, ee moodu complete chesin tarvata now we have to focus on one of the very important and very interesting topic, that is human digestive system. అసలు ఏంటి ఈ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? డైజెషన్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి? అసలు ఎందుకు డైజెషన్ జరుగుతుంది అంటే ఎలా జరుగుతుంది? అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టెల్ మీ, వెనెవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఈ వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా డైజెషన్. ఓకే, సో దిస్ వర్డ్ డైజెషన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ డైజెషన్? చెప్పండి. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఈ సెషన్ ఎండింగ్ లో నేను చెప్తాను నాన్న. ఓకే, రాజు, కృష్ణ, మ్యామ్ విఎన్టీ గేమర్ బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, రోహి, ఎస్, క్లోరోఫిల్ లేకుంటే ప్లాంట్ సర్వైవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అది వేరే ప్లాంట్ నుంచి ఫుడ్ ని తీసుకుంటుంది కదా. క్లోరోఫిల్ ఎందుకంటే జస్ట్ ఫర్ ఫుడ్. సో ఫుడ్ దానికి వేరే ప్లాంట్ నుంచి దొరుకుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్. ఓకే, Pranavi, you are from Telangana. Okay, 27th July, dates are released. Telangana వాళ్ళకి dates release అయిందా? గవర్నమెంట్
అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ గురించి నేను అన్నట్లే, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో వెన్ ఇస్ ద FA1 ఎగ్జామ్ ఫర్ తెలంగాణ? ఎందుకంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో ఏమైతుంది, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్ పండు, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ ఇన్ ద క్లాస్. వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ పండు. సో డైజెషన్ ఏంటంటే మనము చాలా కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ని తింటాము. ఓకే, వీ కన్స్యూమ్ ఆల్ ద కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. ఆ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో, ఓకే, సో బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్, రైట్? సో బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైజెషన్. ఎందుకు సింపుల్ లో ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వాలి? ఆ డౌట్ కూడా మీకు రావాలి కదా. ఎస్, ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వాలి చెప్పండి. ఒక నిమిషం, ఐల్ గెట్ సమ్ వాటర్. ఓకే, జస్ట్ 1 minute. Yes, Shrivardhan, tell me. Light reaction, dark reaction, I will explain. I will explain light reaction, dark reaction. ఈ సెషన్ ఎండింగ్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎండ్ వరకు మీరు అటెండ్ అవ్వాలి సెషన్. ఓకే మ్యామ్, టు డైజెస్ట్ ప్రాపర్లీ కాదు. సి, డైజెషన్ అంటేనే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్. we eat a lot of complex food. Okay, అంటే సపోజ్ we are eating rice. So rice will have carbohydrates, starch. So starch is a very complex carbohydrate. ఆ స్టార్చ్ మన బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే నాట్ పాసిబుల్. అందుకే ఆ స్టార్చ్ షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ అ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, అండ్ దిస్ గ్లూకోజ్ కెన్ ఎంటర్ అవర్ బ్లడ్. అదే డిఫరెన్స్. సో బ్లడ్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి కదా, మనం ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ తింటున్నామో అవి ఫైనలీ బ్లడ్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి. సో బ్లడ్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, because this complex substances cannot enter our bloodstream. Blood lo enter ayaka, what blood is going to do? Blood will carry all the nutrients to different body parts. Okay, yes, for absorption, correct. Pranavi, you are from government school only. Aithe Telangana వాళ్ళకి FA1 exams are released. Is it so? Please confirm that. Once the FA1 dates are released for Telangana students, you can let us know. Okay. Mohan Krishna, not like that. AP sessions will not be less at all. Okay, ee roju nunchi AP sessions kuda start avutundi. July 1st kada. So July lo you will have equal AP and Telangana students 9th class sessions also will be there. Okay. Naresh, Karthik, Arun Kumar, Nitya, Sai Kumar, yes, Bhanu Prakash, very good. So digestion ante ardhamaindi kada, digestion ante breaking down of food particle into simple substances. Complex food will be broken down into simple substances and aa process ni digestion antaru. Okay, so digestion lo inkokati entante, what are the food components we eat? Okay, so we actually consume 7 components, 7 food components. ఆ 7 food components లో కూడా మేజర్ కాంపోనెంట్ అండ్ మైనర్ కాంపోనెంట్, కొన్ని మేజర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ కొన్ని మైనర్ కాంపోనెంట్స్. సో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ లో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. మైనర్ కాంపోనెంట్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకు? వైటమిన్స్ ఇంకా మినరల్స్. ఎవ్రీడే మనం ఏదైతే తింటున్నామో దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ బి దేర్, proteins will be there, fats, vitamin, mineral, water, fiber, roughages, everything will be there. Okay,
See, we drink water and fibers also. మనం ఫైబర్స్ కూడా తింటాము. ఈ ఫైబర్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ రఫేజెస్. ఓకే, ఈ ఫైబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రఫేజెస్. అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ అవర్ డయట్, ఇఫ్ రఫేజెస్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ అవర్ డయట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, ఒకవేళ మన ఫుడ్ లో ఎవ్రీడే మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నామో, ఒకవేళ ఆ ఫుడ్ లో రఫేజెస్ ఆర్ అబ్సెంట్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది చెప్పగలుగుతారా? ఇఫ్ రఫేజెస్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఎస్ బిట్టు, క్రియేటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హాయ్, so many new students today. Okay, very good. Vishnuvardhan, this month, last week ma'am, TSFA1. Yes, లాస్ట్ వీక్ అని తెలుసు నాన్న. విష్ణువర్ధన్, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ మీకు రాగానే మీరు చెప్పండి. ఓకే, మీ స్కూల్లో వన్స్ దే అనౌన్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ డేట్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ప్రణవి, రోహి, విష్ణువర్ధన్, అరుణ్ కుమార్, ఎస్. ఓకే, వెంకట్ రెడ్డి, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. మైనర్ కాంపోనెంట్స్ మనకు వైటమిన్స్ ఇంకా మినరల్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇఫ్ రఫేజెస్ ఆర్ అబ్సెంట్, ఓకే, రఫేజెస్ అబ్సెంట్ ఉంటే కనుక ద పర్సన్ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిపేషన్, నో ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ పర్సన్ విల్ బి హ్యావింగ్ కాన్స్టిపేషన్ బికాస్ నో బవెల్ మూవ్మెంట్. ఓకే, బవెల్ మూవ్మెంట్ అంటే see no bowel movement, and constipation will be caused if there are no roughages. Okay, no roughages అంటే బాడీలో బవెల్ మూవ్మెంట్ సరిగా జరగవు. బవెల్ మూవ్మెంట్ అంటే స్మాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన మూవ్మెంట్ అన్నమాట. సో అక్కడ ఒక ప్రాపర్ మూవ్మెంట్ జరిగితేనే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అంతే కదా. సో ఆ మూవ్మెంట్ సరిగా జరగవు అన్నమాట. సో దట్ కండిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టిపేషన్. అదే కండిషన్ ని మనం ఏమంటున్నాము? కాన్స్టిపేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద 2 మార్క్ క్వశ్చన్. 2 మార్క్స్ లో అడిగేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏంటి? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో రఫేజెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ డయట్, మన డయట్ లో, మన ఫుడ్ లో ఒకవేళ రఫేజెస్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. సరేనా? ఓకే, సో వీఆర్ టేకింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, మేజర్ కాంపోనెంట్స్. ఈ 3 మేజర్ కాంపోనెంట్స్ మనం ఏదైతే తింటామో ఆ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ స్టార్టింగ్ విత్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, స్టార్టింగ్ విత్ కార్బోహైడ్రేట్స్, దెన్ proteins, and then fats. So these are the major food components which we consume every day, isn't it? So these are the major components consumed by us everyday basis lo. Carbohydrates are broken down into dash. First aithe carbohydrate breakdown aitadi, partial breakdown anedi jarugutundi. Aa partial breakdown is nothing but maltose. What is that partial breakdown? That is maltose. Maltose tarvata, okay, it will be broken down finally into glucose. So glucose is the end product here. Okay, so whenever we are eating any food, suppose carbohydrates we are eating, carbohydrates దేంట్లో ఉంటుంది? రైస్ లో, చపాతీ లో, పొటాటో లో. సో all these food items will have carbohydrates. Carbohydrates first ఏంటంటే partially broken down. It will be partially broken down into maltose. Tarvata next it will be fully broken down into glucose. Okay, first enti maltose, maltose tarvata next enti glucose. Okay, then proteins, whatever proteins we are eating, chapandi, proteins will be converted into dash, partially broken down into what, and then partially break down tarvata end product enti. Protein digestion ki end product enti? Tell me. Ma'am, which food have high vitamin and minerals? See, vitamins and minerals are present almost in every fruit and vegetable. So different vitamin sources ki different food is available anamata.
ఐల్ కమ్ టు దట్. మనకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది వైటమిన్ సంబంధించిన, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, proteins into peptones, creative experiment, exactly correct. Bit 2 ma'am, tomorrow subject, tomorrow let me see, I'm planning for English class. చూద్దాం, ఇంగ్లీష్ లేకపోతే బయాలజీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ప్రణవి, కన్నా ఎడ్యుకేషనల్, అక్షయ, ఓకే, అభి correct. So proteins will be converted into peptones ఇంకా peptides. అంటే ఇవి ఏంటి, ఇది పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్. ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్, ఇది ఏమో పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్. దీని తర్వాత కంప్లీట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ మనకు కావాలంటే ఫర్దర్ గా దిస్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. ఓకే, సో అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అమినో యాసిడ్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ ఏదైతే మనం తింటున్నామో ఆ ప్రోటీన్ కి అది ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట అమినో యాసిడ్. కానీ డైరెక్ట్ గా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఎప్పుడు ఫార్మ్ అవ్వవు, మధ్యలో మనకు పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ వాట్? సో ఫ్యాట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ, అంటే ఇక్కడ పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ ఏమీ లేదు, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ glycerol. Okay, so fatty acid plus glycerol, fats are broken down into fatty acid inka glycerol. sarena, carbohydrates into end product enti, carbohydrates ki glucose, proteins end product enti amino acid, fats end product enti fatty acid inka glycerol. Okay, akshaya, rashmika, mahalakshmi, monica, హాయ్ మోని, నువ్వు ఇక్కడ వచ్చావా? ఓకే, దేవవర్షిని, గ్లిసరాల్, ఎస్ నాన్న, చీను, నిత్య, మోని నువ్వు కూడా వింటున్నావా? ఎస్ మ్యామ్, క్లాస్ 10 కి తెలుగు అండ్ హిందీ తీసుకుంటాం నాన్న అక్షయ. ఓకే, చలో. ఎస్ ఎస్, అమీనా కిచెన్, I will definitely teach English. Last session లో we have completed reported speech. అలానే ఇంకొక సెషన్ లో ఇంకొక టాపిక్ మనం ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ మాల్టోస్, గ్లూకోజ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్, ప్రోటీన్స్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏమో అమినో యాసిడ్, ఫ్యాట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓకే సింపుల్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇదే కన్వర్షన్ ని మనము ఏమంటాము, డైజెషన్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ డైజెషన్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా డైజెషన్ అంటే ఏంటి? మనం అంటాం కదా సరిగా డైజెషన్ జరగలే, డైజెస్ట్ అవ్వలే అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఫుడ్ మనం తిన్నామో అది సరిగా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలే అంటే అది ఈ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్, దాంట్లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు అంటే డైజెషన్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో డైజెషన్ బ్రేక్ డౌన్ జరగడానికి మన బాడీలో దెర్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్, అంటే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్ గా మనం నేర్చుకుందాం. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, ఎందుకంటే మన బాడీ గురించి ఫస్ట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి కదా కరెక్ట్ గా, పర్ఫెక్ట్ గా. ఓకే, end products exam lo, yes they can ask end products in exam, definitely they can ask. Okay, now digestive system, mana digestive system lo what are the different parts? Correct sequence lo if we see our digestive system, our digestive system lo sequential all the digestive system parts enti. Okay, సో ఫస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, సో ఆ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎగ్జామ్ లో రిపీటెడ్ గా అడుగుతారు. దిస్ ఈస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సీక్వెన్స్ లో మీరు రాయాలన్నమాట. సో ఐ గెట్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ అగైన్. ఫస్ట్ లెట్ us see the human digestive system. ఓకే, సో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను, మీరు చూడండి. Let me draw the diagram first. So this is the nostril, this one emo mana buccal cavity, dan tarvata this is the esophagus. Okay, esophagus tarvata idi
stomach. Then after the stomach, if you see here, wait, ఇది కొంచెం మనం so this one, what is happening? సో ఇది మన ఈసోఫేగస్ అన్నమాట. ఓకే, ఈసోఫేగస్ తర్వాత ఉండేది ఏంటి? స్టమక్. స్టమక్ is continued as duodenum, and then here we have the large intestine. ఇది ఏంటి? large intestine. ఓకే, this is the large intestine. ఇక్కడ ఏమైతుంది? స్టమక్ తర్వాత ఏదైతే ఇక్కడ డియోడినం ఉంది కదా, దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి, జెజునమ్, ఈలియం అండ్ డియోడినం. ఓకే, సో ఇది డియోడినం. డియోడినం will be continued as this part. What is this? This is the small intestine. Okay, highly coiled structure which is called as the small intestine. What is this? The small intestine. అంటే స్టమక్ తర్వాత డియోడినం, డియోడినం తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? So this again this will end with rectum and anus. ఇక్కడేమో rectum ఇంకా anus. So ఇది మన digestive system. Okay, so I'll just highlight this so that it will be easy. This is buccal cavity and then ఇక్కడ esophagus. Esophagus తర్వాత ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది, this is the stomach, sac like structure. Stomach tarvata, this goes here, continued here as the small intestine. Idi enti? Mana small intestine. Okay, small intestine tarvata, this is continued as the large intestine. What is this? This is nothing but the large intestine. Okay, large intestine, it is ending with what? Large intestine is ending with rectum inka anus, right? The entire part which I have highlighted now, this is the alimentary canal. Idi enti? Alimentary canal annamata. Okay, so ippudu chudandi, nenu labeling chestanu. Ee parts labeling matrame chestanu ippudu. So this is the buccal cavity, right? Idi manaku buccal cavity. Buccal cavity tarvata, this one is the esophagus. Idi enti? Esophagus or the food pipe. It is also known as the food pipe. Okay, idi enti? This one is the stomach. All right. Okay, idi emo large intestine and this one is the small intestine. Ikkada meeru gamaniste, small intestine tarvata it is continued as the large intestine. ఈ large intestine ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఉంది. Okay, which is nothing but appendix. What is this? This is appendix, right? Ma'am, languages classes grammar తీసుకోండి. Yes, తీసుకుంటాను. Last Thursday we have completed which grammar? Reported speech మనం కంప్లీట్ చేస్తాము కదా. ఓకే, చలో. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, విచ్ ఆర్ ద పార్ట్స్ మిస్సింగ్ హియర్? ఇది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది నేను చెప్తున్నాను, బట్ విచ్ ఆర్ ద పార్ట్స్ మిస్సింగ్ హియర్? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఇఫ్ వి సీ ద ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో మనకు 2 ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్స్ ఉంటుంది. ఆ 2 ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్స్ ఏంటి? విచ్ ఆర్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్స్ హియర్? పవన్ సాయి మోహన్ కృష్ణ, నియరెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్సా? దగ్గర ఉన్నారా? ఓకే మ్యామ్, నో పవన్ సాయి, యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమైంది? రెస్పిరేషన్ కాకుండా లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ రాకపోతుంది, మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ రాకపోతుంది. ఓకే, liver and pancreas, yes, exactly. So here if you see, మనకు ఒక లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది. This largest gland is nothing but the liver. Inside the liver there is a sac like structure which is the gallbladder, and gallbladder is connected to the duodenum through bile duct. Okay, ide gallbladder lo bile juice will be stored. What is stored here? Bile juice.
అలాగే here we have another leaf like structure. Okay, leaf like structure అంటే gland, అది ఏంటి? Pancreas. What is this gland again? It is nothing but pancreas. Okay, so we have got two glands. This one is the pancreas, ఇది ఏమో pancreas, and this is liver. So liver is the largest gland in our body. Which is the largest organ in our body? అది కూడా చెప్పండి. నీతు హిందీ గ్రామర్. yes we will do హిందీ ఇంగ్లీష్ రెండు చేద్దాం. ఓకే, FA1 ఎగ్జామ్ కంటే ముందు I will be helping you, so don't worry. You are from Srikakulam. yes Mohan Krishna, I know you are from Srikakulam. Pavan, you are from which district? Ma'am, yes Jyoti, I'll take grammar, don't worry. Okay, skin, very good Rashmika, Srinivas. High bone kadu, it is the skin. Skin is the largest organ and liver is the largest gland. Okay, fine. So this is the liver. Liver is the largest gland and pancreas is the pancreas is the other gland present here. So we have got two glands, liver inka pancreas. Okay, so idi ela ante digest, see alimentary canal, only if somebody ask you alimentary canal ante enti, so buccal cavity nunchi start aye tube like structure till the anus, that is the alimentary canal. Alimentary canal lo liver inka pancreas not included. Okay, alimentary canal lo liver inka pancreas not included. అయితే digestive system ఏంటి? digestive system అంటే మన alimentary canal. Okay, alimentary canal plus digestive glands, that is nothing but our digestive system. Okay, so what is our digestive system if somebody asks you? That is nothing but alimentary canal inka digestive gland, together it is called as the digestive system. Okay, together it is called as the digestive system, right? Okay, now we will see the different enzymes secreted by the digestive organs or glands. Mana digestive system lo unna prati oka organ or gland nunchi what kind of enzymes are secreted, that is very important. Okay, so indaka manam em chusamu, if you see here different food components, ivanni food components we are consuming, we are eating, and finally these food components are converted into the end products. So ide kada digestion. అయితే ఎలా జరుగుతుంది మన digestive system లో, how it is going to happen? So first buccal cavity lo manam chuddam. If you see in the buccal cavity, so which one is the enzyme? Actually buccal cavity secretes saliva. Saliva has got salivary amylase. Salivary amylase or ptyalin. What is this? Ptyalin. Okay, salivary amylase or ptyalin. What it is converting, salivary amylase or ptyalin, what it is converting ante ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ మనము తింటున్నాము or starch whatever we are eating, that is converted into maltose. That is converted into maltose by this salivary amylase. Okay, ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంజైమ్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో, ఎంజైమ్స్ అడుగుతారు, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి అయితే మొత్తం టేబుల్ ఇచ్చేస్తారు, ఎంజైమ్ టేబుల్. ఆ టేబుల్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఎంజైమ్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్, ఎంజైమ్ సంబంధించిన ఒక టేబుల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎంజైమ్ రిలేటెడ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్, ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్, పార్ట్ బి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఓకే, if pancreas is damaged, what will happen? I'll tell you. Once you will learn what pancreas is doing, then you will understand if it is damaged, what will happen. Neetu, liver and pancreas help to cool down the HCl. Okay, we'll see that one by one. So buccal cavity lo saliva is secreted. Saliva ante enti? మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ మీ ముందు రాగానే
లేకపోతే సింప్లీ యూ ఓపెన్ వన్ పికిల్ బాటిల్, యువర్ మౌత్ స్టార్ట్స్ వాటరింగ్, రైట్? సో పికిల్ బాటిల్ ఓపెన్ చేయగానే మన నోట్లో ఇట్లా వాటర్ ఎందుకు వచ్చేస్తుంది? అదే సలైవా. ఓకే, ఆర్ పక్క ఇంట్లో మనకు నాన్ వెజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కుక్డ్, సో నాన్ వెజ్ ఫుడ్ స్మెల్ వన్స్ వి ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, సో అప్పుడు కూడా అవర్ మౌత్ స్టార్ట్స్ వాటరింగ్. పికిల్ బాటిల్ అయితే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే మౌత్ లో సలైవా సీక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ సలైవా హ్యాస్ salivary amylase, also called as tyalin. This also you remember. Otherwise again you will say, ma'am, మీరు చెప్పలే tyalin. Okay, so tyalin is the other name for salivary amylase. Salivary amylase కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, అది tyalin. Okay, clear? చలో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. ఫుడ్ నెక్స్ట్ వెళ్ళది ఎక్కడ? సో మౌత్ లో ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బోలస్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం తింటున్నామో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, మన మౌత్ లో సలైవా సీక్రెట్ అవుతుంది. ఆ సలైవా హెల్ప్ తో అది ఫుడ్ మొత్తం ఇట్లా క్రష్ అయిపోతుంది అండ్ ఒక పేస్ట్ లాగా తయారైతుంది. ఓకే, ఆ పేస్ట్ ఏదైతే మన మౌత్ లో ఫామ్ అవుతుంది, దాట్ పేస్ట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్ గో డౌన్ ఇన్ టు ద ఫుడ్ పైప్ ఆర్ ద ఈసోఫేగస్. అయితే అదే బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బోలస్. వాట్ ఈస్ దట్? బోలస్. ఓకే, నౌ బోలస్ విల్ కమ్ డౌన్ త్రూ ద esophagus or the food pipe. What is that? Esophagus or the food pipe annamata. Okay, yes Mahima, exactly, chyme in the stomach. Super. Neetu, Mahendra Reddy, Devavarshini, Naga Chaitanya, ఏమైంది నాన్న? వర్షం పడుతుందా? ఓకే, డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఇదే కదా, సలైవరీ గ్లాండ్ అనేది ఒక డైజెస్టివ్ గ్లాండ్, లివర్ ఒక డైజెస్టివ్ గ్లాండ్, అలాగే ప్యాంక్రియాస్ ఒక డైజెస్టివ్ గ్లాండ్, స్టమక్ లో వీ హ్యావ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్. ఓకే, ఈసోఫేగస్ ఇస్ ద ఫుడ్ పైప్. వాట్ ఈస్ ఈసోఫేగస్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ పైప్. అండ్ ఇక్కడ జరిగేది మనకు పెరిస్టాల్సిస్. ఓకే, పెరిస్టాల్సిస్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇలానే, ఓకే, వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్, రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది మసిల్స్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్ మసిల్స్ రిథమిక్ గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, రిలాక్స్ అవ్వడం, కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, రిలాక్స్ అవ్వడం, అదే ఈసోఫేగస్ లో జరుగుతుంది. పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ పెరిస్టాల్సిస్ అంటాము. ఓకే, సో దాని ద్వారా లాభం ఏంటి? ఇక్కడ ఎట్లాంటి డైజెషన్ అయితే జరగవు. ఈసోఫేగస్ లో ఏమైనా డైజెషన్ జరుగుతుందా? నో, దేర్ ఇస్ నో డైజెషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఈసోఫేగస్. జస్ట్ ఫుడ్ మౌత్ నుంచి స్టమక్ కి రావడం అంతే. ఫుడ్ ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే మౌత్ నుంచి స్టమక్ కి వస్తుంది త్రూ ద ఈసోఫేగస్, అంతే, దట్స్ ఆల్. అండ్ ఈసోఫేగస్ లో పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ద్వారా, ఓకే, ఇట్లా రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్ ద్వారా ఫుడ్ కిందకి ఇట్లా పుష్ అవుతుంది. ఓకే మ్యామ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ గట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ గట్. అందుకే గట్ ఫీలింగ్ అంటారు. ఏదైనా జరగాలంటే మనకు లోపల నుంచి అనిపిస్తుంది కదా, సో వీ సే దట్ మై గట్ ఫీలింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, మై గట్ ఫీలింగ్ ఇది ఇలా కాదు. సో గట్ ఫీలింగ్ అంటే అదే. యూ వాంట్ వీక్ క్విజ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్? ఎస్, ఈ టాపిక్ మీద ఆల్రెడీ వీక్ క్విజ్ చేస్తాము, మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చేస్తాను, డోంట్ వరీ. నౌ కమింగ్ టు ద స్టమక్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? స్టమక్. ఓకే, so if you see here, this is our stomach, and stomach lo there are three main parts, very important things happening in the stomach. So stomach lo three main parts entante, okati emo mucus, then HCl, and then pepsin. Okay, so what are the three important things of stomach? One is mucus, then HCl, and then pepsin. Mucus, HCl, and pepsin. Okay. Hi Sirisha. AP వాళ్ళకి లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటుంది నానా. లైవ్ క్లాసెస్ will be there for both AP and Telangana. Please don't worry.
కానీ బయాలజీలో అయితే దాదాపు 95% సిలబస్ ఇస్ సేమ్. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, నా బయాలజీ క్లాసెస్ అయితే మీరు ఇద్దరు వినండి, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పినప్పుడు ఎగ్జామ్ అప్పుడు సెపరేట్ మీరు వినొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు అయితే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ బోత్ క్యాన్ లిసన్ మై బయాలజీ క్లాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా సేమ్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా సేమే ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ తెలంగాణ వాళ్ళకి 2 ఎక్స్ట్రా చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్. అందుకే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఏపీ వాళ్ళకి సెపరేట్ క్లాసెస్ మేము చేస్తున్నాము. స్పెసిఫిక్ గా కావాలంటే తర్వాత మీరు చూడొచ్చు, కానీ లైవ్ సెషన్ లో యూ కెన్ పార్టిసిపేట్. మ్యూకస్ ఇస్ ద లేయర్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ హెచ్సిఎల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మ్యూకస్ ఏదైతే ఉంటుంది, మ్యూకస్ తర్వాత చూద్దాం. కానీ వాట్ ద హెచ్సిఎల్ ఇస్ డూయింగ్, వాట్ దిస్ హెచ్సిఎల్ ఇస్ డూయింగ్, హెచ్సిఎల్ అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో బేసికలీ హెచ్సిఎల్ ఇస్ వన్ యాసిడ్. అయితే యాసిడ్ ఇక్కడ చేసేది ఏంటి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ యాసిడ్ డూయింగ్ హియర్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ ద పెప్సిన్. ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద పెప్సిన్. పొద్దున్నే మీరు స్కూల్ కి పొద్దున్నే లేవాలంటే మమ్మీ మీకు వచ్చి ఇట్లా కొడుతుంది కదా టప్, అప్పుడు మీరు లేస్తారు. ఓకే, సో మమ్మీ చేసేది ఏంటి, మిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. పొద్దునే స్కూల్ వెళ్ళాలంటే యుల్ బి లేజీ, యుల్ నాట్ గెట్ అప్, దెన్ వాట్ యువర్ మదర్ విల్ డూ, షీల్ యాక్టివేట్ యూ. స్కూల్ వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి, ఎప్పుడు నువ్వు చదువుకోవు, ఇది అది కొంచెం తిడతారు. ఓకే, సో మమ్మీ వాళ్ళు అంతే కదా. సో బేసికలీ హెచ్సిఎల్ ఇస్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. పెప్సిన్ ఏంటంటే, పెప్సిన్ కి ఒక ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ అనేది పెప్సినోజెన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్? పెప్సినోజెన్. ఓకే, సో పెప్సినోజెన్ will be activated to pepsin. Pepsinogen is activated to pepsin, and then pepsin will help in conversion of proteins into peptones and peptides. Okay, proteins into peptones and peptides. Where should I write? Wait. So what this pepsin is going to do? ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. పెప్సినోజెన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఇస్ పెప్సిన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఇస్ pepsinogen. Okay, pepsin inactive form is pepsinogen. So pepsin will be converting proteins. It will be converting proteins into peptones and peptides. Peptones and peptides. Under partial digestion only. Pepsin also is doing the partial digestion only. కంప్లీట్ డైజెషన్ అంటే ప్రోటీన్ కంప్లీట్ డైజెషన్ స్టమక్ లో అయితే అసలు జరగవు. ప్రోటీన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ మనకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్ డైజెషన్ ఎప్పుడైతే ఫైనల్ డైజెషన్ మనకు జరిగేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోనే. ఓకే, సో పార్షియల్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టమక్ with the help of which enzyme? Pepsin. So pepsin చేసేది ఏంటి? Pepsin is converting proteins into peptones and peptides. Proteins into peptones and peptides. So peptones and peptides, they are partially digested food. Complete digestion అనేది మనకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది తర్వాత. ఓకే, సో HCl and pepsin అయితే అర్థమైంది. What about mucus? What this mucus is doing then? Can anybody tell me what mucus is doing? Yes, Bhanu Prakash. Pepsin will convert protein into peptones and peptides. Yes, Nana. Mohan Krishna, correct. Shiva Yadav. Okay. Ma'am, can you give flow chart for the chapter? Yes, Neetu. I will be giving you flow chart as well as one page lo one chapter మొత్తం notes కూడా నేను ఇస్తాను. అందుకే చెప్తున్నాను, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెడీగా ఉండండి. ఏ క్షణంలో ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దొరుకుతుంది మీకు తెలీదు. సో బీ రెడీ ఫర్ దాట్. ఓకే, ప్రొటెక్ట్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్టమక్. చంద్ర, మ్యూకస్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ స్టమక్. ఎస్, సో మ్యూకస్ బేసికలీ చేసేది ఏంటి? మ్యూకస్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ స్టమక్ ఫ్రమ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్. ఎందుకు? సి, స్టమక్ లో హెచ్సిఎల్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్. సో ఆ హెచ్సిఎల్ క్యాన్ డిజాల్వ్ బోన్స్. ఆ హెచ్సిఎల్ అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది దాట్ ఇట్ క్యాన్ డిజాల్వ్ బోన్స్. సో ఆబ్వియస్లీ హెచ్సిఎల్ క్యాన్ డ్యామేజ్ ద స్టమక్ వాల్ ఆల్సో. హెచ్సిఎల్ వల్ల స్టమక్ వాల్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు కదా, రైట్?
సో అందుకే స్టమక్ వాల్ ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్. స్టమక్ వాల్ లో ఒక మ్యూకస్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, so that mucus layer is actually protecting the stomach from the action of HCl. It is protecting the stomach from the action of HCl. Okay, yes Mahima Reddy, okay, mucus protect from HCl. Avunu Surya, chalo, yes, HCl is a very strong acid. It is one of the strongest acid, and remember HCl can even dissolve our bones. మన హ్యూమన్ బాడీలో బోన్స్ అంటే దే ఆర్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్, ఇజంట్ ఇట్? బోన్ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, కానీ ఆ బోన్ కూడా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ HCl. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ కెన్ డ్యామేజ్ ద స్టమక్ వాల్ ఆల్సో, ఇజంట్ ఇట్? అందుకే మ్యూకస్ ఇస్ దేర్. Mucus is present in nose. Not only nose, mucus is present in many parts of our body. Okay. See, nose lo mucus, adi, I think Mohan Krishna, you are talking about the phlegm. Phlegm is different, mucus is different. Mucus అనేది మనకు ఈసోఫేగస్ లో ఉంటుంది, స్టమక్ లో, డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. నోజ్ లో phlegm is a different thing. Okay. మ్యామ్ టైమింగ్స్ ప్లీజ్. మహేంద్ర, సో టైమింగ్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే మన ఛానల్లో 5 o'clock నుంచి 10 o'clock వరకు different classes will be there. So you please attend those classes. Okay. You can open the channel and check the schedule, upcoming session scheduled anta check chesi you can see. Ma'am, AP వాళ్ళకు న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లేదు. వెంకట్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? న్యూట్రిషన్ కదా. ఓకే, చలో. స్టమక్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద లివర్. And liver is one of the important organ of our body. Liver lo entante, it is having one digestive juice. A digestive juice pair enti? Liver lo digestive juice anedi bile juice. What is that? Bile juice. But this digestive juice, bile is the only digestive juice which will not have any digestive enzymes. And this is one important question for every AP and Telangana student. Like andariki idi important. So bile juice is the వాళ్ళు ఇలా అడుగుతారు, which is the digestive juice which do not have enzyme. Okay, so which is the digestive juice which doesn't have enzyme అంటే అది bile juice. Bile juice ఒక digestive juice ఏ, కానీ దాంట్లో ఎంజైమ్ ఉంటుందా? ఎంజైమ్ ఉండవు. ఓకే, there is no enzyme, no digestive juice. No enzyme అంటే మరి ఎందుకు ఉంటుంది ఇది? ఆ డౌట్ మీకు రావచ్చు. వెన్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్ అయితే డైజెషన్ లో ఏమీ రోల్ ఉండవు కదా, రైట్? స్టమక్ విల్ నాట్ బర్న్. మ్యూకస్ ఇస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్టమక్. సూరిబాబు, టెక్నిక్స్ కావాలా? చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో షార్ట్స్ లో, పుల్లర్స్ లో ఆల్రెడీ చాలా టెక్నిక్స్ చెప్పాను, అది ఒకసారి చూడండి. అరుణ్ కుమార్, సెకండ్ బ్రెయిన్, ఎస్, నాట్ స్టమక్. స్టమక్ సెకండ్ బ్రెయిన్ కాదు అనూష. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్. ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని సెకండ్ బ్రెయిన్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో బైల్ జ్యూస్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, బైల్ జ్యూస్, ఓకే, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్. బైల్ జ్యూస్ లో ఎంజైమ్ లేదు కాబట్టి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, so large fat molecules ni it is going to break down into small fat globules. Large fat molecules ni it is going to break down into small fat globules, right? And this process is called emulsification. Emulsification ela jarugutundi? With the help of bile juice matrame. This process is called emulsification. Okay, clear? So what is emulsification? What is emulsification ante? This is nothing but breaking down of large fat molecules into small fat globules. మనము ఏదైతే ఫ్యాట్ తింటాము కదా, అది చాలా పెద్ద పెద్ద స్ట్రక్చర్స్. సో ఆ లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో, ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ లో బ్రేక్ అవ్వాలంటే ఎమల్సిఫికేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఎమల్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే,
సో దిస్ ప్రాసెస్ ని ఎమల్సిఫికేషన్ అంటారు అండ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్. దేని ద్వారా పాసిబుల్ ఇది? బైల్ జ్యూస్. ఓకే. cerebellum is not the second brain, cerebellum is the little brain. ఓకే, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఈ చాప్టర్ ఈ టాపిక్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద లిటిల్ బ్రెయిన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్. సెకండ్ బ్రెయిన్ ఇస్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది సెకండ్ బ్రెయిన్ అండ్ సెరిబెల్లం అనేది లిటిల్ బ్రెయిన్. ప్రియా, హాయ్ ప్రియా. Priya is asking Vedantu 8, 9, 10 is better or Vijayam batch is better? See Priya, Vijayam batch is a part of Vedantu 8, 9, 10 only. So Vedantu 8, 9, 10 ఏంటంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఫ్రీ క్లాసెస్. బట్ విజయం బ్యాచ్ లో జస్ట్ 2199 మీరు పే చేస్తే ఇయర్ అంతా మీరు క్లాసెస్ వినొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ డిసిప్లిన్డ్ బ్యాచ్ అన్నమాట. డైలీ టైం టు టైం క్లాసెస్ జరుగుతాయి, క్విజెస్, నోట్స్, పీడిఎఫ్ అవన్నీ. అది కొంచెం ఒక ఏమంటారు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ తో ఆ బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ అది మీరు జాయిన్ అయితే చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, క్రియేటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎస్, శక్తి సిరీస్. హాయ్ గఫర్. శక్తి సిరీస్ అంటే FA1 ఎగ్జామ్ కోసం అది ఒక సిరీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ మంత్ ఎండింగ్ లో FA1 ఎగ్జామ్ ఉందా? సో దానికోసం ప్రిపరేషన్ కోసం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చాప్టర్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అదే మనకు శక్తి సిరీస్. ఓకే రైట్. చలో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ప్యాన్క్రియాస్. ప్యాన్క్రియాస్ లో జరిగేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్యాన్క్రియాస్? ప్యాన్క్రియాస్ హ్యాస్ గాట్ 3 ఎంజైమ్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 ప్యాన్క్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్? మన ప్యాన్క్రియాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్లాండ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో ప్యాన్క్రియాస్ లో వాట్ ఆర్ ద 3 ఎంజైమ్స్? So 3 enzymes of pancreas are pancreatic amylase, pancreatic lipase, inka trypsin. Okay, so what are the 3 enzymes of pancreas? అడుగుతే ఏం రాస్తారు మీరు? ప్యాన్క్రియాస్ లో ఏమేమి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అంటే pancreatic amylase, pancreatic lipase, inka trypsin. So pancreatic amylase it is pancreatic amylase is acting on carbohydrates. Pancreatic lipase it is acting on fats. Trypsin will act on proteins. Okay, so proteins pancreatic enzymes ద్వారా ఏదైతే మనకు ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది అది కూడా పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ మాత్రమే. ఇప్పుడు వరకు కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఎక్కడ జరగలే, అన్ని పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకు? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్. వాట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్? సో వాట్ ఆర్ ద ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? పెప్టిడేస్, ఓకే, మాల్టేస్, సుక్రేస్, dipeptidase. Okay, dipeptidase. So all these are enzymes of small intestine. Small intestine enzymes ఏమేమి ఉంటాయి మనకు? See ఇవి. So all these enzymes they are finally helping in the complete digestion. Complete digestion లో help చేసేది ఇవన్నీ enzymes which are present in our small intestine. Right? Understood? Yes, end product ఇక్కడే ఫామ్ అవుతుంది. అవును ప్రణవి, ప్యాన్క్రియాస్ లో ట్రిప్సిన్ అలాగే పెప్సిన్ ఇన్ స్టమక్. బోత్ పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్ దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఓన్లీ. ప్రోటీన్ డైజెషన్ అది కూడా పార్షియల్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. స్టమక్ లో పెప్సిన్, ప్యాన్క్రియాస్ లో ట్రిప్సిన్. దే బోత్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? కానీ పెప్సిన్, స్టమక్ లో పెప్సిన్ it needs an acidic medium. Pancreas లో ట్రిప్సిన్ ఏదైతే ఉంటుంది it needs an alkaline medium. ట్రిప్సిన్ కి ఒక acidic medium అవసరం లేదు, కానీ ప్రోటీన్ పెప్సిన్ కి ఒక acidic medium కావాలి. అదే డిఫరెన్స్. బ్యాలెన్సింగ్ బై సెరిబెలం. ఎస్ ఎస్, సెరిబెలం టాపిక్ ఇంకా మనకు రాలేదు కదా. ఓకే,
మ్యామ్ పూజిత, హాయ్ పూజిత, టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేసావా? సరే నాన్న చూస్తాను. మ్యామ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ లాంగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, టోటల్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ 30 ఫీట్ ఉంటే కనుక 25 20 ప్లస్ 5 25 మనకు స్మాల్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోనే అయిపోతుంది. ఓకే, సో యూ మే గెట్ ఎ డౌట్, మనమే ఒక 5 ఫీట్ 6 ఫీట్ ఉంటాము. యావరేజ్ హ్యూమన్ హైట్ ఎంత? 5 ఫీట్ 6 ఫీట్. అయితే మనకు మన బాడీ లోపల అంత లాంగ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎందుకు అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ హైలీ కాయిల్డ్. ఇక్కడ మనకు ఒక హైలీ కాయిల్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంది కాబట్టి కాంపాక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్. ఓకే, రైట్, అండర్స్టూడ్. So this is the human digestive system with enzymes. Enzymes are super important, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఎంజైమ్ మనకు ఏంటి? salivary amylase. తర్వాత బైల్ జ్యూస్ ఇంపార్టెంట్, దాంట్లో ఎంజైమ్ లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎమల్సిఫికేషన్. అలాగే పెరిస్టాల్సిస్, ఓకే, పెప్సిన్ ఇస్ వన్ ఎంజైమ్. దెన్ పాన్క్రియాటిక్ ఎంజైమ్, ఇక్కడ 3 ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, and here small intestine lo we have different enzymes. Okay, so all these are the different enzymes present in our digestive system. Clear? Here there is a very important thing, adi entante pancreas sambandhinchina okati. Pancreas is called as mixed gland. Pancreas is called as mixed gland or heterocrine gland. So pancreas ni mixed gland or heterocrine gland enduku antaru? Why it is called mixed gland or heterocrine gland? That is the question. Okay, so pancreas chesadi enti? Actually it is acting as endocrine as well as exocrine. Asalu endocrine enti, exocrine enti ante ikkada chudandi. Pancreas is acting as both endocrine and exocrine. Okay, endo inka exo. So endocrine ante enti? Endocrine ante enti? It is secreting the hormones. Hormones pancreas lo mm hormones untai? What are the hormones secreted by pancreas? Exocrine ante enti? Any gland if it is secreting enzymes we call it as exocrine. So this is if enzymes are secreted. Okay, exocrine ఏంటంటే ఒక గ్లాండ్ ద్వారా ఎంజైమ్ సెక్రెట్ అయితే దాన్ని ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సలైవరీ గ్లాండ్. సో సలైవరీ గ్లాండ్ ద్వారా సలైవా సెక్రెట్ అవుతుంది విచ్ హ్యాస్ సలైవరీ అమైలేస్ ఎంజైమ్. సో అందుకే సలైవరీ అమైలేస్ ఒక ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ వీ హ్యావ్ అ స్మాల్ గ్లాండ్ విచ్ ఇస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఆ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఏం సెక్రెట్ అవుతుంది? హార్మోన్స్. అందుకే అది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. కానీ ప్యాన్క్రియాస్ ఏంటంటే ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ బోత్ ఎండోక్రైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్సోక్రైన్. ఓకే, సో ఎండోక్రైన్ ఎందుకు అంటే వాట్ ఆర్ ది హార్మోన్స్ సెక్రెటెడ్ బై ప్యాన్క్రియాస్? ఇన్సులిన్ ఇంకా గ్లూకాగాన్. ఓకే, insulin and glucagon are the hormones secreted by pancreas. And what are the enzymes secreted by pancreas? Indake nenu cheppanu kada, what are the enzymes? Yes, everybody tell me. Mohan Krishna, battery low, charge, you have to keep the phone charged for classes. Inka kodasepu like we have 2-3 topics inka unnai manaku. Okay, so pancreatic amylase okati, pancreatic lipase inkokati, and trypsin. Okay, so pancreatic amylase, lipase and trypsin, these 3 are the enzymes of pancreas. So just because pancreas is secreting both enzymes inka hormones, దీన్ని మనము mixed gland or heterocrine gland అంటాము. What we call that? Mixed gland or heterocrine gland. Okay, Pranavi, Rowdy, Mahinder Reddy. Okay, very good. So which is the mixed gland? The only gland which is both endo and exo, it is none other than pancreas. And pancreas is actually one leaf-like structure. Okay, it is one leaf-like gland. Got it? Okay.
రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ నా? ఇది మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. వాట్ ఎవర్ స్టార్చ్ వీఆర్ ఈటింగ్, starch will be converted to maltose by salivary amylase or pancreatic amylase, and finally end product will be glucose. Okay, first అయితే ఒక partially digested product తర్వాత ఒక final end product. Proteins will be converted into peptides and peptones. ఇవి partially digested substance అన్నమాట, and it is happening with the enzyme pepsin. Okay, finally we have amino acid as the end product. Amino acid ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? intestinal juices ద్వారా నుంచి secrete అవుతుంది, and that is breaking down into amino acid. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, ఫ్యాట్స్ లైపేస్ ప్రెజెన్స్ లో ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, Mohan Krishna, SSC English. Chuddam Nana. I'll see what to do. Okay. Right. So this is the table given in SSC Telangana Board SSC textbook, biology textbook lo. So ఇది enzyme table అన్నమాట. ఈ టేబుల్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ ఇదే టేబుల్ 4 మార్క్ లో అడుగుతారు. ఓకే, సో దే విల్ గివ్ యూ దిస్ టేబుల్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ 4 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ అందరూ, it is recommended, advised that you go through this table, memorize everything. Okay, అంటే ఏ ఎంజైమ్ దేన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఏ గ్లాండ్ ద్వారా ఆ ఎంజైమ్ సిక్రెట్ అవుతుంది, అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో. ఆఫ్టర్ దిస్ తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ లో there's something very very important, malnutrition. Malnutrition అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ malnutrition? సపోజ్ మనము ఏదైతే డైట్ తీసుకుంటున్నాము డైలీ బేసిస్ లో, వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ డైట్ కదా, ఆ డైట్ లో ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉంటే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డెఫిషియన్సీ ఇన్ అవర్ డైట్, ఓకే, సో దాట్ డెఫిషియన్సీ క్యాన్ బి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ. సపోజ్ మీరు ఎక్కువ రైస్ తింటున్నారు కానీ పప్పు తినట్లే, సో దేర్ విల్ బి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ యువర్ బాడీ. సపోజ్ దేర్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, అంటే మీరు అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్ని తింటున్నారు కానీ రైస్ ఆర్ చపాతీ తినట్లే అస్సలు. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? కార్బోహైడ్రేట్ డెఫిషియన్సీ మన బాడీలో ఉంటుంది. సో మన డైట్ లో ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ డెఫిషియెంట్ ఉంటే కనుక we will have malnutrition. So that is nothing but malnutrition. పిల్లల్లో జనరలీ చిన్న పిల్లల్లో పావర్టీ స్ట్రికన్ ఏరియా, అంటే ఎక్కడైతే మనకు పావర్టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాంటి ఏరియాస్ లో these malnutrition diseases are mostly seen. So what is the first malnutrition disease we are going to discuss? Kwashiorkor disease. Okay, so Kwashiorkor disease సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే, they will give you this diagram. ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. పార్ట్ బి లో అడగవచ్చు ఇది, ఆర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో. ఓకే, క్వాషియోర్కర్, ఇదేమో మరాస్మస్, ఓకే, ఇదేమో ఒబేసిటీ, ఇది పెలెగ్రా. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఈ డయాగ్రామ్ ని ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. సో క్వాషియోర్కర్ ఈస్ డ్యూ టు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ. ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల క్వాషియోర్కర్ విల్ బి కాస్డ్? బికాస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, మరాస్మస్ ఇస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ both proteins and calories. మన బాడీలో ఒకవేళ ప్రోటీన్ ఇంకా క్యాలరీ, ఇఫ్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ డెఫిషియంట్, అప్పుడు we call it as marasmus. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు పిక్చర్స్, 2 పిక్చర్స్ చూడండి. ఇది క్వాషియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది? క్వాషియోర్కర్ ప్రొట్రూడెడ్ బెల్లీ, మరాస్మస్ చాలా స్కెలిటల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే డయాగ్రామ్ ఇచ్చి మీకు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వాట్? క్వాషియోర్కర్ ఈస్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఓన్లీ. ఒకవేళ ఒక చైల్డ్, ఓకే, ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ ఈటింగ్ ప్రాపర్ ప్రోటీన్స్, సో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల క్వాషియోర్కర్ విల్ బి కాస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, obesity is caused due to overeating of like excess of calories. Obesity will not be because of deficiency,
బట్ ఒబేసిటీ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్పుడైతే మనము ఓవర్ ఈట్ చేస్తామో అప్పుడు వీ విల్ బీ సఫరింగ్ విత్ ఒబేసిటీ. ఓకే, సో క్వాషియోర్కర్ లో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, poor muscle development, swollen legs, fluffy face, then diarrhea, dry skin. Okay, all these are symptoms of kwashiorkor. Marasmus lo entante this is dry skin, diarrhea, less developed muscles, lean and weak muscles, all these are symptoms. Okay, symptoms kuda gurtu pettukovali. Last to last year I think 2024 anukuntunna ఇదే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఏంటంటే హ్యాండ్స్ మీద సమ్ స్కిన్ డిజీజ్, ఓకే, డ్రై స్కిన్ లాగా, అది సిమ్టమ్ ఫర్ పెలెగ్రా. సో దాట్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. సో దాట్ వాస్ పెలెగ్రా. పెలెగ్రా ఎందుకు అవుతుంది? పెలెగ్రా ఇస్ డ్యూ టు వన్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ. సో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ టేబుల్, తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. Pellagra is caused due to niacin or B3. Okay, so vitamin B3 or niacin valla pellagra anedi oka disease will be caused. Okay, Padma, Satvik, clear nana? Yes. So vitamin table ela nerchukovali? Ee table emana important ah ma'am? Yes, it is important. Kani idi meeru ela nerchukovali ante వైటమిన్ టేబుల్లో ఫస్ట్ కాలమ్ ఇంకా థర్డ్ కాలమ్ నేర్చుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మీకు ఎక్కువగా ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ నుంచే అడుగుతారు. ఎలా అంటే ఇక్కడేమో కెమికల్ నేమ్స్, ప్రతి ఒక్క వైటమిన్ కి కెమికల్ నేమ్ ఏంటి, ఇక్కడేమో డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ కాజ్డ్, అనేమియా, స్కర్వీ, రికెట్స్, ఓకే, బర్నింగ్ ఫీట్. సో ఆల్ దీస్ డిసీజెస్ ఆర్ కాజ్డ్ డ్యూ టు which vitamin అనేది అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కర్వీ is caused due to vitamin C, ascorbic acid. Rickets actually ఒక bone problem. So rickets is caused due to vitamin D. Vitamin is also known as calciferol. అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేమియా is caused due to folic acid deficiency. సో దానికోసం ఏం తినాలి? లివర్, మీట్, ఎగ్, మిల్క్ అవన్నీ తినాలి. ఓకే, షార్ట్ కట్స్ అదే నేను చెప్తున్నాను. ఈ వైటమిన్ టేబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో ఇది లేదు. కానీ వైటమిన్ సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అది ఏంటంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్. ఓకే, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ ఇంకా వాటర్ సాల్యుబుల్. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ లో మనకు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ లో ADEK, ఓకే, అడేక్. వాటర్ సాల్యుబుల్ లో వైటమిన్ బి ఇంకా సి, వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్, మొత్తం ఎంటైర్ వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ఇంకా వైటమిన్ సి, అవి వాటర్ సాల్యుబుల్ అన్నమాట. అండ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ లో వీ హ్యావ్ అడేక్, ADEK. ఓకే, B3 is present in B3 అడిగారా, ఫోలిక్ యాసిడ్ అడిగారా? నో B3 ఫుడ్ లో కాదు. B3 సైనోకోబాల్మిన్ వైటమిన్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా. సో విచ్ వైటమిన్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? బ్యాక్టీరియా ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. మన ఇంటెస్టైన్ లో ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఆ వైటమిన్ సింథసైజ్ అవుతుంది. అయితే అది B3 ఆర్ సైనోకోబాల్మిన్. ఓకే, సారీ B12 సైనోకోబాల్మిన్. యూ ఆస్ట్ B3 కదా. B3 మనకు ఎగ్ లో, ఫిష్ లో, మీట్ లో, ఆయిల్ సీడ్స్ లో. సోర్సెస్ కన్నా మనకు ఈ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ వైటమిన్ మన బాడీలో డిక్రీజ్ అయిపోతే డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్ ఏంటి, ఆ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అండ్ ఇక్కడ వైటమిన్ కి కెమికల్ నేమ్ ఏంటి, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, వసంత, అక్షయ, పుణ్య. Okay, clear? So these are the important things. Try this question, oka question try cheyandi, then we will wrap up the session. Okay, and Vijayam batch lo inka students andaru join avaleru ante Vijayam batch lo kuda meeru join avvachu. Kinda description lo links are there, aa link meeda click chesi join avvachu. Okay, 4th July varaku the price will be 2199, right? Price drop ayindi. Earlier it was 2599, but now it is 2199. Okay,
ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ కాల్డ్ విల్లై. ఇంకొకటి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇది చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో వెయిట్, సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దేర్ ఆర్ finger like structure which are called as villi. So small intestine lo there will be finger like structure called villi. It helps in what? Increasing the absorption of nutrient, increasing the surface area for absorption of nutrients. Okay, so increasing the surface area for absorption. First one, in which of the following digestive enzymes are not found? So there is one digestive juice which will not have digestive enzyme. So that is nothing but bile juice. Bile juice is the only digestive juice which do not have digestive enzyme. Okay na? Right? Next. From which part of alimentary canal digestion of carbohydrates starts? Digestion of carbohydrates start ayedi ekkada? Ekkada adi first start aitundi? Yes, first you answer me this one. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్. రష్మిక, నవీన్, ఎస్ విఘ్నేష్, ఎస్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఏపీ. ఏపీకి కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్. మ్యామ్ ఐ am in Vijayam batch. My name is Harshita. Hi Harshita. Yes, this is mouth. So first మనకు స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ? మౌత్ లో. ఓకే, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ డైజెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది? మౌత్ లో. పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి. ఇది హోంవర్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ లైవ్ చాట్ కమెంట్ బాక్స్ కాదు, సెషన్ తర్వాత మనకు ఒక కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది. అక్కడ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకేనా? రైట్. So that's all my dear students. Nutrition chapter for Telangana students aithe completed. Next life processes lo nutrition manam complete cheddam for AP students. So kaluddam, repe kaluddam inkoka session lo. Till then bye bye and take care. Okay, so manchiga chadukondi, revision cheyandi. FA1 your very first exam just toragane start avvapotundi, right? Hi Naresh, creative experiment. Yes, chalo. మ్యామ్ ఇన్స్టాలో మీకు ఎలా మెసేజ్ చేయాలి? పవన్ కుమార్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయో బడీస్ వేదాంతు అనేది ఒక ఐడి ఉంది, అక్కడ మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ రిప్లై. ఓకే, ప్రణవి, ఎస్ లక్కీ లాస్యా, బాయ్ 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 ఎవ్రీబడి. గుడ్ నైట్. మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ టైమ్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బై బై, టేక్ కేర్ అండ్ గుడ్ నైట్. బాయ్. అండ్ ఆన్సర్ మీ దిస్ వన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, comment box, homework question adi.